சாரீ ஷாப்பிங் ஒரு பட்டு புடவை கடைக்கு போனீங்க, நீங்கள் காஞ்சிபுரம்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ காமிச்சாலுமே அவங்க திருப்தி ஆக மாட்டாங்க. ஸோ ராதிகா மேமோட பேஜில் கூட ஷி ஹவ் கிவன் அஸ் கிரெடிட்ஸ். ஸோ ஐ வாண்டட் சம்மன் டு பி மை வெல் விஷர் மென்டார். அப்படி இருக்கும்போது சைந்தவி மேம் ஒன்லி செட் ஹே ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்ஸ்டாகிராமில் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தட் ஹஸ் ஒர்க் ஃபார் யூ ஆர் ஹவு டு யூ யூஸ் இன்ஸ்டாகிராம்? லைக் இல்லை இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் ஒர்க் ஆகுதா? லைக் வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ? இந்த ஆன்லைன் ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க வந்து வாங்க வர ஸ்டேஜுக்கு we have to be like it has to be like a mix of both. அங்கே வந்து நம்ம பெருசாக சேல்ஸ் வந்து நடக்காது, பட் தென் தேர் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆமாம். இல்லை அங்கே பார்த்துட்டு தானே வருவாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு 4 இடத்துல எக்ஸிபிஷன் போட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து சேல் நடக்காது தான், பட் ஆனால் அங்கே பார்த்துட்டு தே வில் கம் டு தி ஸ்டோர். ஆமாம், மேல் செலிபிரிட்டி வந்து விஜய் தான். அவர் வந்து விஜய், ஆப்வியஸாக விஜய் தான். Okay, some metrics that you actually are very keen on, that you keep tracking certain metrics அப்படின்னா அந்த மாதிரி metrics இருக்கா? So I had a follow-up question to that. So generally, there are products that are design-focused products, right? And what happens is people வந்து வேற இன்னும் டிசைன், இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும்ல. நம்ம மிந்த்ராவில் போய் பார்த்தோம்னா கூட லைக் there are thousands of options, but still we are scrolling, okay வேற இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன் ஓரியன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம செல் பண்ணுறப்போ like what is customers mindset? Like do they keep wanting more and more designs, or how do you உங்களுக்கு அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி issues face பண்ணிட்டு? So நீங்க அது like we were talking about you were saying about designs இல்ல. இப்போ நீங்க என்ன மிந்த்ரா சொன்னீங்கல்ல, மிந்த்ரா see there is 2 ways of selling. The first way ன்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி தான். When you have more designs, people would want to see more designs. நீங்க எவ்வளோக்கு அதிகமாக காட்டுறீங்களோ you are tuning them to to look at more. For example சொல்லணும்னா ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் இது சாரீ ஷாப்பிங் போயிருக்கீங்களா? சாரீ ஷாப்பிங் ஒரு பட்டு புடவை கடைக்கு போனீங்க, நீங்கள் காஞ்சிபுரம்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ காமிச்சாலுமே அவங்க திருப்தி ஆக மாட்டாங்க. they would want to see the entire collection before they decide that I have the best, I love this, எனக்கு இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஒட்டுமொத்த கடையை நான் பார்த்துட்டேன், எனக்கு இதுதான் என்னோட ஃபேவரட்னு சொல்லி அவங்க டிசைட் பண்ணுறதுக்கு they would go through the entire store. This is what happens when you try to sell designs. You don't sell designs, you sell concepts, you sell stories. Let's say you have a story can be done within 6 pieces itself. நான் வந்து thousands of pendants காட்ட தேவையில்லை. ஒரு ஸ்டோரி people love a story attached to every product or a design. Anything, it has to you have to they would want to relate to it, and they have to have that ஒரு சின்ன ஒரு attachment வரணும். So அது வந்து that works when you have a concept or you have a story. So when you do that, you can do wonders. Because I believe even Vaishali would have in a store the first time like நாங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறோம், ஒரு கலெக்ஷன் லான்ச் பண்ணுறோம். அதாவது பவளமல்லி கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு you've seen the flower, right? So that's a white flower with a orange center ஓட இருக்கிற மாதிரி அந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுறோம். பட் we had very limited pieces. But the concept was so strong that even though we had only 5-6 pieces, all 5-6 of them got sold. And there are other pieces which we have had in the past, where we have even hundreds and 200s of designs, but people would still keep asking for more. So once you have a concept, once you have a unique concept or you have a story behind it, even having a single piece, you can sell it. இப்போ நீங்கள் மிந்த்ரா பார்த்தீங்களே,
Just go into a Louis Vuitton website and see. They don't have multiple products, you know. இதுதான் அவங்களோட இன்வென்ட்ரிஸ் வந்து தே ஹேவ் வெரி லிமிட்டட் இன்வென்ட்ரிஸ், ஒரு லிமிட்டட் எடிஷன் மாதிரி தே ஆர் ஹேவிங் இட். So either you make your design scarce or you attach a story to it. ரெண்டே தான். So that's how you do well, because there are so many people, so many jewelers in India who don't stock up much and all. You don't find multiple designs, but each and every design is very unique. ஸோ வெள்ளி ஷாப்பில் வி ஹேவ் அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் தான் ஜெம்ஸ்டோன் செக்ஷன். அதில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்காது, லைக் நகாஸ் அண்ட் மற்ற பிளெயின் அட்டிகை மாதிரியெல்லாம் இருக்காது. யூ கேனாட் ஃபைண்ட் அ ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன்ஸ் தேர். அதெல்லாம் ஒரு பீஸ் வி மேட் ஒன்லி ஒன் பீஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒன்லி ஒன் தட் யூ வில் ஹேவ் அந்த மாதிரி. நைஸ். ஸோ வாட் இஸ் லைக் யோர் பெஸ்ட் செல்லிங் பீஸ்னா என்னன்னு சொல்வீங்க? எங்களுக்கு வந்து இந்த அட்டிகை அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் தான் எங்களோட பெஸ்ட் செல்லர்ஸ். ஏன்னா சவுத் இண்டியன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு சி கோல்டில் டைமண்டில் என்ன டிசைன் அவங்க ரெகுலராக பார்க்குறாங்களோ அதை தான் தே வாண்டட் இன் சில்வர். ஸோ இந்த ரொம்ப யூனிக்காக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற கிளைண்ட்ஸ் வி ஹேவ். அப்படி தான் வி ஸ்டார்டட் வெள்ளி ஷாப். அது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட். டெய்லி பிரெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலராக போடுற அட்டிகை, டபுள் சைடு அட்டிகை, காசு மாலை, வட்டியானம், இதெல்லாம் எங்களோட டெய்லி பிரெட். ஓகே, டு யூ ஹேவ் லைக் மேபி கேன் யூ நேம் சம் ஆஃப் யுவர் செலிபிரிட்டி கஸ்டமர்ஸ்? Oh, we have plenty of them actually. Recently, we have given for Aditi Shankar ma'am for Shakti Masala ad ka we have collaborated, and Prakash Silks kala avங்களோட shoot kala we have collaborated. But எங்களோட celebrity clients பாத்தீங்கன்னா for entire வரலட்சுமி சரத் குமார் அவங்களோட wedding வந்து we only did it. But the problem என்னன்னா we don't collaborate. சும்மா கொடுக்கல, everybody paid and got the jewelry. Okay. So I couldn't tag them in my page. Okay. Radhika ma'am have bought a lot of jewelry from us because she is finding it very easy to carry it and travel. So Radhika ma'am oda page la kuda she have given us credits. And Rayan ma'am, Radhika ma'am oda daughter, she is very minimalist, but she likes to use it for the வீடியோஸ்க்கு. whenever she's getting traditional dressed up ஆகும்போது she likes our brand and she have recommended many clients to us. She have collaborated with many brands. ஆனால் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க வெள்ளி ஷாப் உங்களோட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ஸ்பீக்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹர் ரயானுக்கு. அண்ட் ஃபார் த வரலக்ஷ்மி we did the entire wedding. I mean not for her except her, all the மற்ற அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே, because it happened in Goa. They don't want to carry their original jewelry, so they all picked the real gemstone like ruby, emeralds la they have picked. ஐயோ பாலில நடந்துச்சு. ஆமா, somewhere out of Tamil Nadu it happened. So எங்கயோ ஒரு இடத்துல நடந்ததால ஃளைட்லலாம் they find it very difficult to carry it. அதனால ஆமா. See, most of the singers, most of the you know, those who are into classical music and the மாதிரி singers தான் மேஜர் கிளைண்டல் வந்து singers. இவங்க சைந்தவி மேம், வினயா மேம், அந்த மாதிரி லிஸ்ட்லாம் உனக்கு தானே தெரியும். இல்ல நிறைய இருக்கிறாங்க, அதெல்லாம் சொல்லலாமா? சொல்லலாம், இதுல என்ன இருக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெள்ளி ஷாப் ஆரம்பிச்சப்போ நான் வந்து ஆங்கராக இருந்தேன் ஜெயா டிவியில். சைந்தவி மேம் வாஸ் ஜட்ஜ். ஸோ ஐ வாண்டட் சம்ஒன் டு பி மை வெல் விஷர், மென்டார். அப்படி இருக்கும்போது சைந்தவி மேம் ஒன்லி செட் ஹே ஐ வில் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஷி இஸ் வெரி குட் பை ஹார்ட். நம்ம வந்து சைந்தவி மேம் ஆஸ் அ சிங்கராக வி ஆல் நோ, பட் ஈவன் ஷி இஸ் வெரி கைண்ட் அண்ட் ஹெல்பிங் நேச்சர். நிறைய பேருக்கு ஷி ஹவ் ரெக்கமெண்டட் அஸ். அவங்க தான் வந்து எங்களோட பவழமல்லி கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஷி ஒன்லி லான்ச்ட் இட். அதுக்கப்புறம் ஈரோடு மகேஷ் அண்ணா அவர் வந்து ஹி லான்ச்ட் மென்ஸ் கலெக்ஷன். அண்ட் ரியோ வந்து வி செப்பரேட்லி லான்ச்ட் மென்க்கு வந்து நீங்கள் பிளாட்டினமில் எப்படி ஒரு ஜுவல்லரி பார்ப்பீங்களோ சேம் திங் we have done it. It's all imported from Italy because இட்டலியில தான் வந்து அந்த ஒர்க்மேன்ஷிப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸலண்ட் ஃபினிஷ். அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்டினத்தையும் சில்வரையும் நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுன்னு டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது. ரோடியம் கோட் பண்ணி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வரும். ஸோ அது வந்து ரியோ ஒன்லி லான்ச்ட் இட் ஃபார் அஸ். ஸோ எங்களோட எலீட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வினோத் வசந்த் அவர் லான்ச் பண்ணியிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய டாக்டர்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் வி ஹேவ். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஸோ எங்களோடது எப்படின்னா ரொம்ப யூ கேன் சி வெள்ளி ஷாப் வீடியோ அது வந்து ஒரு யூ கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் வித் அஸ். ஏன்னா இது வந்து வி வில் டாக் லைக் நம்ம இப்போ எப்படி பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜுவல்லரி எடுத்து வி வில் டாக் லைக் தட். ஸோ பீப்புள் ஆர் ஈஸிலி ஏபிள் டு ரிலேட். ஸோ அந்த இப்போ எனி சேல் டு ஹேப்பன் தட் ஸ்மால் டச் ஷுட் பி தேர். ஸோ நம்ம வி ஆர் ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள். ஒரு ஓனர் தான், நம்ம போனால் பார்க்கலாம், அவங்க கடையில் தான் இருப்பாங்க. எனி டவுட்ஸ் வில் கிளாரிஃபை. அதனால வந்து ஸோ இட் ஒர்க்ட் அவுட் ஃபார் அஸ். Next, I want to talk a little bit about social media.
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்கும் சோஷியல் மீடியா has become like inevitable, right? நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா ப்ரெசன்ஸ் இருந்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஹோல் சோஷியல் மீடியா கேம் ஃபார் Veli Shop? How is social media helping you? See, இன்ஸ்டாகிராமு, ஃபேஸ்புக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டா ஆட்ஸில் தான் டெஃபினெட்லி பீப்புள் கெட் டு நோ அபவுட் த பிராண்ட். ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் போஸ்டர் அடிக்க முடியாது இல்லையா? திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி டு ரீச் ஆல்சோ இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸ்க்கு. அண்ட் தே ஆல் சி நம்மளோட ப்ராடக்டோட ஒரு ரீச் வந்து வி கெட் இட் த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம் இதில் தான். ஸோ டு டிஸ்கவர் பீப்புள் யூஸ் இன்ஸ்டாகிராம். டு கன்வெர்ட் இன் டு சேல்ஸ் தே யூஸ் வாட்ஸ்அப். So both are equally important. Okay, so Instagram like any specific strategies that has worked for you, or how do you use Instagram, like influencer marketing work ஆகுதா, like what works for you in Instagram? எங்களுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ஃபாலோவர்ஸ். ஸோ நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், டிசைன் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும், அண்ட் அது வந்து பீப்புளுக்கு ரீச் அவுட் ஆகணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு போஸ்ட். அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக்காக கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே நாளில் 100 million அப்படிலாம் வராதுல்ல வியூஸ். ஸ்லோலி வி ஸ்டார்டட் வித் 300 views, 400 views. இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டால் 15,000 people are watching it and they are sharing it to the friends அப்படிலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஒரு ரெகுலராக நம்ம ஆர்கானிக்காக பில்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நெசசரி. அது வந்து நீங்கள் இமீடியட்டாக சும்மா ஒரு இது பண்ணி ஒரு பூம் பண்ணி பண்ணுறதை விட ஆர்கானிக் ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் குட். ஏன்னா ஒன்லி பையர்ஸ் வில் ஃபாலோ. ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ப்ராப்பராக ரீச் அவுட் ஆகுச்சுன்னா உங்களோட டைம் அண்ட் எனர்ஜி வில் நாட் go wasted for the people who just window shopping பண்ண வரவங்களுக்கு போகாம நிஜமாவே வாங்கணும் intention, who genuinely interested in the product are following us. Social media பொறுத்த வரைக்கும் like what I would say to the people who are like starting off in social media is don't worry about the views. It doesn't matter, you have one product and you're doing a video. Let's say 300 people are watching it, 400 people are watching it, or let's say even 10,000, 20,000 people are watching it. Even let it go for 1 million. What matters at the end of the day is the video reaching the right audience? Are people actually taking note of your products? So it all depends. Like I would measure my followers than the views of my posts. Okay. How much people are actually following me? How many people are interacting with me on social media? இப்போ ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் எடுத்துட்டேன்னா, இப்போ நான் ஒரு போஸ்ட் பண்ணுறேன், லெட்ஸ் சே தட் வீடியோ ஹேஸ் ஹிட் அரௌண்ட் லெட்ஸ் 1 million views ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடக்குது. பட் how many people have taken have shown genuine interest? அதை எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் திரும்பி நம்மக்கிட்ட அதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தேன், எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் கேட்டுட்டு வராங்க? how many people are DMing you? That is what matters in social media, not your views. So I had some certain products, like அது 100 views போகிறதுக்குள்ளே சேல் முடிஞ்சிடும். போட்டிருப்போம், people who are genuinely interested, they will definitely like come online, அதுக்கப்புறம் சேலே முடிஞ்சிடும். So like, but the only thing is I have noticed is in social media, to grow organically rather than spending or burning your pockets, you can spend so much on ads, but you can't be sure that it is actually reaching the right audience. Not every person who starts a D2C brand knows how to work behind with Meta or Google. They're not that skillfully equipped. You rely on someone, and you might, when you say something that this is my audience அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கும் அவங்க அதை ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அந்த கண்டென்ட் ஆக்சுவலாக அந்த ஆடியன்ஸ் போய் ரீச் ஆகுறதுன்றது இட்ஸ் அ பிக் திங். லைக் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஸ்கேல் நடக்காமல் இருக்கலாம். பட் ஒன் திங் what we usually rely on is like not fancy but honest videos about the products which we are posting it on a daily basis. To grow organically, post daily. Whatever comes to your mind. Let it be even, it's, இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவா, இதெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட்ன்றது, don't think about it. Just keep posting it, daily. If you want sale. If you want to grow as a brand, then the strategy is a little different. You want sale or you want to become a brand. You have to decide. So based on that, the way you post in social media will completely change. But இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரே ஒரு கான்டென்ட் மட்டும் இருக்கு. That is, UGCs work well even if you're a brand, if you're looking to become a brand or to do sales. UGCs are more important. Which social media platform actually works well for you?
generally நீங்க பார்த்த வரைக்கும்? Instagram and Instagram YouTube. works. Instagram and YouTube. So you do YouTube as well. Okay. And so உங்களோட இப்போ நீங்க இந்த Instagram YouTubeல இருந்து வர audience வந்து like what type of audience usually come from there? ஸோ பிரைட்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்து வருவாங்க, பிரைட்ஸ் மாமிஸ்லாம் யூடியூப் பார்த்து வருவாங்க. ஸோ யூடியூப் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் யூடியூப் பார்த்து. So age factor plays a major role because அதான் சொல்றேனே, the 90s and Gen Zs are in Instagram, and any generation above that they're all watching YouTube because they are அந்த மாதிரி situation ஆயிடுச்சு. Because people who have like 90s above generation, they don't have things to post, to be honest. The 90s and the Gen Z 2K Gen Z I mean 90s Gen Z then millennials and the Gen Zs, the 2Ks and all those things, we have a lot of things to post on social media. So that is why they are very much active on Instagram. But avangalukku vandu like the previous generation before the 90s and the generation and all they want to seek information, they don't have anything to post. So அதனால அந்த ஏஜ் வந்து தெளிவா தெரியும். All the 30s are here in Insta and the 40s and above are there in YouTube. So we try to catch them on both ways. Okay, உங்களோட scaling strategy வந்து என்ன? What do you have in mind for scaling? If you want to if you're looking at scaling, do you want to focus more online or do you want to focus more offline? I would say more online than offline. Okay. But I would say that like it has to be a bit more balanced da solren. See, online la neenga scale பண்ணனும், offline la scale பண்ணனும், but அது balanced போணும். Okay. என்னன்னா like see, still like even though the new generation have come up, the online generation has come up, still the jewelry buyers are still your offline generation. Okay. இந்த ஆன்லைன் ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க வந்து வாங்க வர ஸ்டேஜுக்கு we'll have to be like it has to be like a mix of both. இப்போ இந்த ஆஃப்லைன் ஜென்ரேஷனுக்காக you have to have stores for them to come and buy, and for the online generation you have to start building your brand online so that one day they will become they'll become purchasers. ஏன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம ஐஃபோன் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் ஐ டோன்ட் நோ தி சிச்சுவேஷன் நவ் ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகிட்ட கூட கையில் ஐஃபோன் வந்துடுது, கொடுத்துட்றாங்க, விளையாடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி அண்ட் once they turn 10-12 years, I have seen parents gifting them iPhones. So when we were all growing up, iPhone was something like something that which we could buy on a very later stage. நம்ம தான் சம்பாரிச்சு நம்ம தான் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து லைக் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து அதை பார்த்துட்டே இருப்போம். ஈவன் இஃப் யூ கான்ட் பை, பீப்புள் வுட் ஸ்டில் பி வாட்சிங் இட். ஓகே, நான் இதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஓகே இப்போ ஐஃபோன் 3G வந்துச்சா, இப்போ 4 வந்துருச்சு, அடுத்து 5 வந்துருச்சு, இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வரப்போ 6 or 7 வரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பிராண்டையோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு அந்த ஆன்லைன் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ they will also become like your purchasers. இப்போ அவங்க பார்த்துட்டே வருவாங்க, தி யங்கர் ஜென்ரேஷன். அதுக்கப்புறம் they will be waiting, என்னோட ஸ்பெஷல் டே வரும், என்னோட அக்கேஷன் வரும், that time I would need to buy அப்படின்றது. It all depends on your online presence. And offline is for the persons who are already jewelry buyers. இப்போ ஆல்ரெடி வந்து they are used to going to the store, உட்காந்து பேசி அதை எடுப்பா இதை எடுப்பான்னு சொல்லி உட்காந்து பார்த்து பேசின ஜென்ரேஷனுக்காக தான் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ். ஏன்னா அந்த 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 ஜென்ரேஷன் வரும், அந்த ஆன்லைன்லேயே கம்ப்ளீட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஜென்ரேஷன் வராங்க. பட் by the time they become your full-fledged customers, you need sales to happen now. That is why big online brands started stores. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கோம், இப்போ ஹேப்பன்ஸ்டான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹேப்பன்ஸ்டான்ஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆன்லைன். நவ் தே ஹேவ் அ ஸ்டோர் ஹியர். ஸோ எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ஹேவ் அ ஸ்டோர், நோ மேட்டர் வாட், a place to go and see. One quick question about offline marketing. Now, இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் WNC ஈவெண்ட்டில் வந்து you had put up a stall, right? So how is offline marketing actually helping you? Because now people, a lot of brands actually feel that online is getting too crowded. Why don't we try some non-traditional offline methods for marketing அப்படின்ற மாதிரி. So உங்களுக்கு வந்து இப்போ offline marketing, how useful is it? Like, what is your perspective on offline marketing? அங்கே சேல்ஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்களா, இல்லாட்டி பிராண்ட் பில்டிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களா? How does it help?
For me, see, we both are very different. எங்க 2 பேருக்கும் எப்படின்னா, நான் ஒரு விஷயத்த ஒரு விதமா அணுகுமுறை பண்ணுவேன். அவரோட அணுகுமுறை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு வந்து சேல் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன். பட் அவர் வந்து பிராண்ட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாரு. ஸோ ஐ அம் இன்டூ சேல்ஸ். எனக்கு எப்படின்னா, ஒரு பிராண்ட் வந்து சஸ்டெயின் ஆகணும்னா, அங்க சேல்ஸ் நடக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ இல்லாம யூ கான்ட் ரன் அ பிசினஸ். பிராண்ட் பில்டிங் இஸ் குட். ஐ அம் நாட் டினையிங் இட். பட் அட் த சேம் டைம் நமக்கு எவ்ரி டே தேர் ஷுட் பி அ சேல். நம்ம ஒரு 10, 15 பேர், ஒரு 30 பேர் நம்ம கீழ வேலை பார்க்குறாங்கன்னா, அந்த 30 பேருக்கு 1ஆம் தேதி ஐ ஹேவ் டு கிவ் சேலரி. அதுக்கு ஐ ஹேவ் டு மேக் மனி. ஸோ டு டூ தட் பிராண்ட் பில்டிங்க்கு வி நீட் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ். எதனாலனா என்கிட்ட இருக்க ப்ராடக்ட்டை டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி போட்டு பார்த்து வாங்கினா தான் கிளைண்ட்கே வாங்கின மாதிரி இருக்கும். ஆன்லைனில் வந்து பீப்புள் பை ப்ராடக்ட் வர்த் லைக் 5,000 பெருசாக யோசிக்க மாட்டாங்க. 50,000 கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க. ஒரு 4-5 கான்வர்சேஷன் வாட்ஸ்அப்பில் வி வில் பி ஏபிள் டு செல் இட். பட் ஐ ஹேவ் ப்ராடக்ட்ஸ் வர்த் 2 lakhs 2.5 lakhs. இப்போ ஒரு என்டையர் பிரைடல் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிட்டான ஒரு ஒரு ஜுவல்லரி வேணும், எங்கேயுமே பார்க்காத ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வேணும்னா உங்களுக்கு அந்த என்டையர் செட் வுட் காஸ்ட் 5 லட்சம் ரூபா. 5 லட்சம் ரூபா ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைனில் டெஃபினட்டாக வாங்க மாட்டாங்க. ஆஃப்லைனில் வந்து நேரில் வந்து போட்டு பார்த்து 10 பேர்கிட்ட காமிச்சு அப்ரூவல் வாங்கி அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, அவங்களுக்கு அது சூட் ஆகுதா. ஸோ ஆஃப்லைன் அங்கே வந்து டெஃபினட்டாக தேவைப்படுது. அண்ட் அதே மாதிரி ஃபோட்டோவும் நேரும் வந்து ஜஸ்டிஸே இருக்காது. நீங்கள் டைமண்ட் ஜுவல்லரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை விட நேரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சேம் கோஸ் வித் ஆல் தி ஸ்டட்டட் ஜுவல்லரி இன் சில்வர். ஃபோட்டோவை விட நேரில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஜுவல்லரி. ஸோ அவங்க வந்து அந்த நேரில் பார்த்தோன்னே இது என்ன ஃபோட்டோ விட நேரில் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது, வீடியோவில் கூட இவ்வளோ அழகாக தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது. You meant offline sales or offline இல்ல ஐ marketing? மென்ட் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் தான். இல்லை இப்போ நம்ம ஸ்டால் போடுறோம்ல, ஸ்டால் வந்து இஸ் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆஃப்லைன் Offline மார்க்கெட்டிங். marketing, yeah. கரெக்ட். அங்கே வந்து நம்ம பெருசாக சேல்ஸ் எல்லாம் நடக்காது. பட் தென் தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆமா. பிராண்ட். இல்ல அங்க பார்த்துட்டு தானே வருவாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு 4 இடத்துல எக்ஸிபிஷன் போட்டீங்கன்னா, அங்க வந்து சேல் நடக்காது தான். பட் ஆனா அங்க பார்த்துட்டு தே வில் கம் டு தி ஸ்டோர். ஆமா. நம்ம இப்போ நெறைய எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிமாண்ட் டெஃபினட்டா இருக்கு. ஃபார் தட் என்ன ப்ராடக்ட்டா இருந்தாலும் அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும். ஆனா அத உடனே டிசைட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்பவே வாங்கிரணுமான்னு. பட் ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தேவையில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் வேற யாராவது மென்ஷன் பண்ணும்போது, ஏய் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒரு வாட்டி அங்க பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் வந்து இட் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஸ். நாங்க நெறைய ஈவென்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து We all கிஃப்டிங் start பார்ட்னர். with offline marketing for sure. We all start with offline marketing, but at the end, but end up doing online marketing. ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங்ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஃப் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் யுவர் யுவர் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பேஸ் இஸ் லிமிட்டெட். லெட்ஸ் சே ஐம் கோயிங் டு அன் ஈவெண்ட். லெட்ஸ் சே அந்த ஈவெண்ட் வந்து இஸ் கோயிங் டு பி அட்டெண்டட் பை லெட்ஸ் சே 200-500 people. அந்த 200-500 பீப்புளில் how much do you think that you could convert as customer? How much products are they actually going to see in that place? ஸோ அந்த ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்டிங் வந்து ஓகே, அந்த பிராண்ட் ரீகாலிங்க்கு வேணால் இட் இஸ் ஓகே. பட் ஆன்லைன் ஸ்பேஸ் ஹேஸ் பிகம் அ லாட் மோர் சீப்பர். இப்போ நான் இந்த ஸ்பேஸ் இப்போ இருக்கிறேன்னா, இப்போ இன்கேஸ் லெட்ஸே இப்போ வி ஆர் டூயிங் ஒன் ஈவெண்ட். ஐ திங்க் ஷீ டிட் ஒன் ஈவெண்ட் வித் யூ கைஸ், ஐ கெஸ் யூ ஆல் மெட் இன் ஒன் ஈவெண்ட். இப்போ அந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த வால்யூம் ஆஃப் பீப்புள் தட் ஹட் கம் and the amount that you're going to pay for your space. So that is something that when you compare and see வந்திருக்க 200 people how much you're going to convert as your sales ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அந்த ஆஃப்லைனோட ஸ்பேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். ஆமாம். ஸோ I would suggest people who are starting new, start with online marketing. Start with smaller budget. And once you grow, you can use offline, because we did it the other way. Because we were doing B2C exhibitions and all those things here, right? So we did it the other way. And அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்டது என்னன்னா, start with online. Once you start to grow, then you can use these offline marketing channels as a way of, like a brand recall. Offline வந்து will be like a brand recall. I have seen this somewhere online. They have a stall here. Let me go check it out. ஸோ ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருந்த விஷயம் ஆஃப்லைனுக்கு போவாங்க. பட் ஒன்ஸ் நான் அதே வைஸ் வர்ஸா இப்படி நடக்குதானா, அப்படி நடந்ததில்லை. ஆஃப்லைனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஆன்லைன் யாரும் பெருசாக போகிறதில்லை. பிகாஸ் ஐ கேன் கோ சீட் ஆஃப்லைன் எனி டைம் ஐ வாண்ட். ஸோ ஆன்லைனில் பார்த்ததை ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்லைனில் வந்து பார்க்குற சுச்சுவேஷன் இருக்குது. தட்ஸ் ஹவ் ஆல் தீஸ் கேரட் லேன் அண்ட் ப்ளூ ஸ்டோன் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் பாப்பிங் அப்.
ஆன்லைனில் பார்த்துறாங்க, let me go have a look. இப்போ ஆன்லைன் நீங்கள் உங்களோட D2C வெப்சைட்டில் வந்துட்டு some metrics that you actually are very keen on, that you keep tracking certain metrics அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது metrics இருக்கா? இது like you're talking about the website, is it? Like I'm very keen on the number of visitors, to be honest. I'm very keen on number of visitors, what pages that they've opened, what pages, like how much time have they spent on seeing certain products ன்றது. That's what we look into it. Sales is something that comes after. But we are mostly like அதில் என்ன மேஜராக என்ன நாங்கள் பார்ப்போம்னா, லைக் லெட்ஸ் சே we are doing something, because when you're running a campaign, for example, ஒரு கேம்பெயின் ரன் பண்ணுறோம். ஒரு கேம்பெயின்ன்றது லைக் ஆல் யோர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியா டு ரீச் பீப்புள், யூஆர் டூயிங் இட். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே அது வந்து ரெண்டே இடத்துல வந்தால் முடியணும். எதர் இட் ஹாஸ் டு கம் டு யுவர் வெப்சைட் ஆர் டு யுவர் ஸ்டோர். ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்துக்கு வர்றப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ பண்ண அந்த கேம்பெயின் வந்து அந்த ரீச் உண்மையிலே அங்கே கிடைக்குதா? Like, are people actually coming into the store and inquiring about that particular campaign, or actually are they visiting that particular page? So that is how you learn, like whether so that is what I keep track of, because you're indirectly you're spending so much on your marketing. Online la solra, especially ads or your influencer marketing ave irukattum. It is all to make sure that what you want to show is being shown, and are people coming and actually coming and watching it. நம்ம என்ன காட்டணும்னு நினச்சோமோ அதை பார்க்க வராங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தேட் இஸ் வாட் ஐ யூஸ்வலி கான்சன்ட்ரேட் ஆன். இன் ஜென்ரல் இப்போ இந்த D2C ஸ்பேஸில் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் D2C ஸ்பேஸில் இருக்கிறப்போ வாட் இஸ் ஒன் மேஜர் டிஃபிகல்ட்டி தட் யூ திங்க் யூ ஃபேஸ்? டசன்ட் ஹேவ் டு பி ஸ்பெசிஃபிக்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஜுவல்லரி, பட் ஜஸ்ட் ஆஸ் அ D2C பிராண்ட் உங்களுக்கு வந்து இஃப் தேர் இஸ் ஒன் டிஃபிகல்ட்டி தட் யூ ஃபேஸ், இஸ் தேர் சம்திங் ஸ்பெசிஃபிக்? See, if it's starting is brand recognition in the first, recognizing you as a brand, actually understanding what you're trying to sell to them. D2C ஸ்பேஸில் அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ, trusting that brand to actually to make a sale. Let it be even ஒரு 500,000 rupeesன்றது okay. It's not just, jewelry is again high value, but there are so many other products which are again high value products as well. ஸோ அந்த D2C ஸ்பேஸில் ஒன்ஸ் யூர் கோயிங் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டோட நீங்கள் போகிறப்ப தட் இஸ் ஈஸி, பிகாஸ் அந்த பிளாட்ஃபார்மோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு என்றைக்குமே இருக்கும். பட் நம்ம அந்த காஸ்ட் எல்லாமே கட் பண்ணுறதுக்கு D2Cயாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப யூ நீட் அ லாட் ஆஃப் you need to put in a lot of effort, to people actually, to trust you a lot. And இன்னொன்று என்னன்னா, இது வந்து சில்வர் ஜுவல்லரி அப்படிங்கிறதுனால people are comparing direct silver price with the actual pricing. சில்வர் வந்து ஒரு கிராம் 142 ரூபாய் தான் இருக்குது, உங்களோட ப்ராடக்ட் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குன்னு. ஸோ இன்னும் அந்த அவேர்னஸ் இல்லை ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து இட்ஸ் கோல்ட் பிளேட்டட் ஜுவல்லரி. தெர் ஆர் சர்டன் வேஸ் டு மெயின்டைன் இட். நீங்கள் வந்து அது மேலே ஒரு கெமிக்கல் பட்டிங்க. சில்வர் வந்து எப்படின்னா தன்னை சுற்றி இருக்க டாக்ஸின்ஸை உடனே காமிக்கிற ஒரு மெட்டல். அதனால தான் we use all silver utensils. ஒரு பாய்சன் போட்டு ஏதாவது ஒன்று அதுக்குள்ளே இருக்குன்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ க்ரீன் இது அதை சுற்றி. அதனால தான் அந்த காலத்தில் ராஜா எல்லாருமே வந்து they eat in silver, they use silver utensils and all. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். சில்வர் ஜுவல்லரி எப்படின்னா யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் இட். நீங்கள் சானிடைசர் போடுறீங்க இல்லை ஒரு பர்ஃப்யூம் போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து த கலர் வில் கோ ஆஃப், உடனே போகாது. இப்போ ஒரு 5 years வர வேண்டிய ஜுவல்லரி வந்து ஒரு 5 monthsல வந்து ஃபேட் ஆயிரும். அதை ரெகுலராக நீங்கள் போட்டு சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வி ஃபெல்ட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். பட் இப்போ வந்து வி மேட் இட் ஷுர், இந்த ரொம்ப ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து வி செல் இட் இன் ஒயிட் சில்வர் இட் செல்ஃப். ஒன்லி அக்கேஷ்னலாக ஃபங்க்ஷனுக்கு போட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற ஜுவல்லரி மட்டும் வி டூ இட் இன் கோல்ட் பிளேட்டிங். ஸோ ரெகுலர் யூஸ் வந்து வி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் கோல்ட் பிளேட்டட் சில்வர், வி ரெக்கமெண்ட் ரோடியம் கோட்டட் ஒயிட் சில்வர்லேயே இருக்கிறத வி ரெக்கமெண்ட் ஃபார் டெய்லி யூஸ். ஸோ அதுதான் ஒரு குட்டி டிஃபிகல்ட்டிஸ். ஒயிட் சில்வர்னா யூ மீன் த ரெகுலர் சில்வர்? ரெகுலர் சில்வர், யா. Interesting. So we have like ஒரு quick rapid fire question. So maybe I'll just ask, maybe one of you can just pick it up and say. நீங்க யாரை பார்த்து கேக்குறீங்களோ யாருக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியும்ன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். So it's something technical related, ask him. Okay. Something personal about the branding you can ask me. Sure, okay. I'll just go ahead. You see what works for you. Okay. One D2C brand that probably I'll give it to you. One D2C brand that you admire outside of jewelry. Current market la irukko D2C brand. Super Bottom.
எனக்கு வந்து ஐ லவ் தி சீக்ரெட் அல்கெமிஸ்ட் சமந்தாவோடது. நைஸ். ஐ லவ் தேர் ப்ராடக்ட். நிஜமாவே என்கிட்ட வந்து பர்ஃப்யூம் வந்து ஒரு 40-50 இருக்கும். ஓகே. Out of which I really found that Secret Alchemist very very nice. good. Yeah, very good. Okay, Instagram or WhatsApp, which drives more sales for you? See, Instagram help people to discover, yeah, and conversion வந்து WhatsApp தான் பண்ணும். You start with Insta and finish with WhatsApp. WhatsApp. One D2C mistake you will never repeat. Never, for me, it would be never do your own website. Stick to see, for any D2C brand I'm saying who are just starting out, never ever have a custom built website right from the start. Stick to a platform and then you can go to your own website. Yeah, one less worry. One less worry, for sure. For me, scaling operations too fast. Okay, if the Veli Shop got funded tomorrow, what's the first thing you would invest in? If the Veli Shop got funded tomorrow, Yeah, what is the first thing you would invest in? more stores. More stores, okay. One D2C trend that you think is overhyped? I think flash sales. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் சேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ராடக்டோட அந்த பிராண்ட் வேல்யூவே எனக்கு குறைஞ்சிடுற மாதிரி தோணுது. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஃப்ளாஷ் சேல் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ். Personally, one piece of jewelry you would never take off. ஸோ ஐ ஹவ் ரீடிசைன் மை grandma's jewelry. ஸோ இட் இஸ் வெரி பர்சனல், இட்ஸ் இன் லாக்கர். ஸோ ஐ திங்க் அதை வந்து ஐ வில் கீப் இட், ஐ வில் செரிஷ் இட். நான் என்னோட கிட்ஸ் அவங்களோட கிட்ஸ் ஐ வில் பாஸ் இட் ஆன். One celebrity you would love to see wearing the Veli Shop's product? Deepika. Okay. But we have given to Nayanthara ma'am and all. So she also liked her jewelry. Our family members are all my clients. Okay. So we have given a jewelry to her. Let me see when she wears it, I will post it. Maybe one male celebrity? நான் வந்து ரொம்ப இவங்க அளவுக்குலாம் யோசிக்கல. நான் வந்து த்ரிஷா அளவுக்கு தான் யோசிச்சேன். த்ரிஷா போட்டால் ஓகே எனக்கு ஹாப்பி. Okay, male celebrity she's asking. மேல் செலிபிரிட்டி வந்து விஜய் தான் obviously. அவர் வந்து விஜய், obviously விஜய் தான். Okay. For the Veli Shop was a movie, what would be its title? Silver linings, silver women, silver lady. Interesting. Okay. நான் வந்து டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் இருப்பேன். Tale of two cities. Why so? Super. I think we had a lot of எனக்கு வந்து personally jewelry பத்தி, of course I've bought, but I don't know a lot of backstory or how does silver jewelry especially எப்படி work ஆகும் எனக்கு பெருசா ஐடியா இல்லை. I think today I got a lot of interesting information from both of you. So yeah, it was a very interesting episode. I hope you guys also had some fun answering the questions and hope it was also interesting. Thank you so much Vaishali and Naveen இன்னைக்கு வந்து Veli Shop பற்றி சொன்னதுக்கு, ப்ளஸ் சில்வர் ஜுவல்லரி இன் ஜென்ரல் பற்றியும் நிறைய ஷேர் பண்ணதுக்கு, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் D2C ஸ்பேஸ் பற்றி சொன்னதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் both of you. Thank you for having us. We had fun, yes.